Welcome to UPSCVINOTH. Today we are going to discuss one of the most important PYQ for mains 2026. That is coral reefs. Coral reefs. See why it is important. Philippines has opened a coral cryo bank to safeguard the corals. So with respect to that, earlier there was question with respect to coral life system in 2019. That is, assess the impact of global warming. Assess the impact of global warming on coral life. Impact of global warming on coral life system with examples. Here, the examples plays a major role. So we should list out the impact of global warming towards coral lives and you should give examples. So here I made a comprehensive introduction. ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும். சாரி, ரொம்ப broad comprehensive இருக்கும். Corals are marine invertebrates animals. Marine invertebrate animals that forms foundation of coral reefs. So corals அப்படிங்கிறது it is a marine invertebrate animal. It is an animal. So marine invertebrate animal. So that forms foundation for coral reefs. They are composed of thousands of interconnected individual polyps. These coral reefs are made up of connections of thousands of interconnected polyps, each with a soft body surrounded by tentacles. So corals have symbiotic relationship with algae called zooxanthellae, which provides them with energy through photosynthesis. See, almost the ideal introduction lies within this. So, idoda mudinjiruchu. So, corals are marine invertebrate animals that are form the foundation for coral reefs. They are composed of thousands of interconnected individual polyps. Each has soft body surrounded by tentacles. Or else even இதோடயே நம்ம முடிச்சுக்கலாம். So remaining are just has a enhancement. Corals have symbiotic relationship with algae called zooxanthellae, which provides them energy through photosynthesis. So corals has symbiotic relationship with algae. Corals has symbiotic relationship with algae. So corals found in tropical and subtropical waters. Corals are found in tropical and subtropical water where they create diverse and vibrant ecosystem. Where they create diverse and vibrant ecosystem. However, they are highly sensitive to environmental changes. Yes, they are sensitive to highly sensitive to environmental changes and can suffer from coral bleaching. So corals are vulnerable to environmental changes and they can suffer of coral bleaching, leading to the decline and loss of coral reef habitat. Conservation efforts are crucial to protect corals and their important role in marine ecosystem. See, it is one of the broader introduction. இதையும் யூஸ் பண்ணலாம் or else இதோடையும் நிறுத்திக்கலாம். So now this is introduction. See, this is assessing the impact of global warming on coral reefs. அப்போ global warmingனால coral reefs வந்து என்ன ஆகுது, டேமேஜ் ஆகுது, அதோட பாப்புலேஷன் குறையுது. அவ்வளோதான். இதுதான் வந்து கோர் கான்செப்ட். ரொம்ப சிம்பிளா இதை வந்து நம்ம முடிச்சிடலாம். ஸோ பிஃபோர் தட் வி கேன் டிஸ்கஸ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் cards, which is unique initiative of UPSCVINOTH. See, first of all, introduction. அதுக்கடுத்து இம்பாக்ட் ஆஃப் குளோபல் வார்மிங் அண்ட் கோரல் லைஃப் சிஸ்டம். என்னெல்லாம் நடக்கும்? கோரல் ப்ளீச்சிங். கோரல் ப்ளீச்சிங்னா என்னது? சி, இது வந்து ஹெல்தியான கோரல். இந்த ஹெல்தியான கோரல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோட கலர்ஸ் லூஸ் ஆகிட்டு ஒயிட் கலரில் இருக்கிறது கோரல் ப்ளீச்சிங். Why it happens? Rising temperature causes corals to expel zooxanthellae. ஸோ ஜூசாந்தல்லையோட சிம்பியாட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப்ல தான் கோரல் இருக்கு. பட் ரைசிங் டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகுது, ஜூசாந்தல்லேவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெல் பண்ணிடுது, லீடிங் டு ப்ளீச்சிங். அண்ட் இஃப் ப்ரொலாங்டு கோரல் டெத், பிகாஸ் ப்ளீச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு ஃபுட் ப்ரொவைட் பண்ண முடியாது. ஸோ ஃபைனலி இட் லீட்ஸ் டு டெத். சி, கோரல் ப்ளீச்சிங். ஓஷன் அசிடிஃபிகேஷன், increased sedimentation, extreme weather events, alterations of ocean currents, பயோடைவர்சிட்டி அண்ட் லைவ்லிவுட் லாஸ். என்னது? குளோபல் வார்மிங்னால கோரல் ரீஃப்ஸ்க்கு என்ன நடக்குது? கோரல் ப்ளீச்சிங் நடக்குது, ஓஷன் அசிடிஃபிகேஷன் நடக்குது,
sedimentation increase ஆகுது, extreme weather events like cyclone அதெல்லாம் நடக்குது, alteration ocean currents ஆகுது, biodiversity losses நடக்குது. See, இதை தான் நாம இப்போ டீட்டெயிலாக பார்க்க போறோம். See, yes, impact of climate on corals. டாபிக்கை நம்ம வழக்கம் போல கொஷின்ல இருந்தே காப்பி அடிக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட், ரைஸ் ஆஃப் ஓஷன் டெம்பரேச்சர். ஓஷன் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆயிடுச்சு, which leads to increase of thermal stress result in coral bleaching. So temperature rise ஆகுது, results in coral bleaching and diseases in coral colonies. Bleaching for example, so this is very much important because அவங்க பர்டிகுலர் எவ்ரி ஆன்சர் ஷுட் கேரி எக்ஸாம்பிள். பர்டிகுலராக அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா அப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் கேரிஸ் மோர் மார்க்ஸ். ப்ளீச்சிங் ஆஃப் கோரல்ஸ் இன் அந்தமான் நிக்கோபார் அண்ட் கிரேட் பேரியர் ரீஃப். ஸோ ஓஷன் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆனதுனால கோரல் ப்ளீச்சிங் நடக்குது. ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து அந்தமான் நிக்கோபார், கிரேட் பேரியர். ஒயிட் பாண்ட் டிசீசஸ் இன் கோரல் அலாங் த கோஸ்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளோரிடா. ஸோ செகண்ட் திங், ஒயிட் பாண்ட் டிசீஸ் in coral along the coasts of Florida. Third point, increased precipitation due to extreme weather events that lead to increase in sedimentation. Precipitation அதிகமாகிறதுனால sedimentation அதிகமாகுது at river mouths. That results in death of smaller coral in sedimentation rich water. So generally sedimentation அதிகமாச்சுன்னா corals இறந்து போகும். So coral, if sedimentation increases, it leads to coral death. Also leads to reducing sunlight penetration in murky water. Leads to distress and death. So if the water is not clean or muddy or murky, then it stops the sunlight. Ultimately it fails. Ultimately coral death. Gulf of Mannar, a similar event happened. Frequently extreme weather events leads to destruction of corals. Yes, extreme weather events leads to destruction of corals. Example, Leyte coral reef in Philippines destroyed by frequent storms and cyclones. So Leyte coral reefs in Philippines destroyed by frequent storms and cyclones. Altered ocean currents makes less availability of food to corals because ocean currents is it is a moving water. It brings food to the static coral. If it diverts its direction, then corals will leads to loss of food. Then ultimately it leads to death of the coral. So, and lack of dispersal of coral larvae, which leads to death of corals. Death of Maldives coral reefs, for example, due to reduction of pH level in water, that is termed as ocean acidification, damages coral and their structures. So increasing the acidicity ultimately leads to coral death. North Mariana Island observed significant decline in calcification rate. So finally conclusion. எப்படி இதை conclude பண்றோம்? We need to take steps to decrease the effects of climate change because climate change நால தான் எல்லாமே நடக்குது on the coral reefs at regional, national and global level. See, regional, national and global level. எல்லா லெவலையும் நம்ம ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும். ஸோ அதனால தான் பிலிப்பைன்ஸில் இருக்கக்கூடிய கோரல் பேங்க் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். இந்த வருஷம் வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் அ கொஷின். இட் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அச்சீவிங் எஸ்டிஜி கோல்ஸ். எஸ்டிஜி 13 climate change, எஸ்டிஜி 15 life below water, SDG 2 zero hunger. So you should mention these SDGs to get an edge over others. Fine. See, finally coming into the unique initiative of UPSCVINOTH, that is cards. See, first, assess the impact of global warming on coral life system. Fine. So, introduction. So, corals are marine invertebrates belonging to phylum Cnidaria. They build coral reefs through calcium carbonate deposition and maintain symbiotic relationship with photosynthesis, synthetic algae called zooxanthellae, which provides nutrition and color to the corals. So, இதையும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Global warming threatens coral ecosystem through rising sea temperature, ocean acidification, increased frequency of extreme weather events. So second important point, coral reefs are called rainforest of the ocean. How wetlands are called kidneys of the ecosystem, coral reefs are also called as rainforest of the ocean. It supports 25% of all marine species.
protects coastlines from storm and erosion, provide livelihoods to millions, boost tourism and economies. Then coming to the point, what is coral bleaching? See, this is coral bleaching. See, rising of temperature causes corals to expel zooxanthellae that leads to bleaching and if prolonged to coral death. Finally, coming into the point, impact of global warming on coral life system. Coral bleaching. Rising sea temperature stress corals causing to expel them zooxanthellae. Zooxanthellae வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுலேருந்து பிரிஞ்சு போயிருது, அதனால it leads to coral bleaching. Just now we saw that. Example, Great Barrier Reef and the Andaman Nicobar. Ocean acidification, increase in carbon dioxide, dissolves in water sea level, forming carbonic acid, lowering the pH oceans, reducing the availability of carbonate ions for the reef building. Example, coral reef around North Mariana Islands have shown reducing calcification. Increased sedimentation. Global warming intensified rainfall and flooding. Increased in sedimentation deposit near the reef ecosystem. Smothering of corals and reduction of sunlight penetration affects the photosynthesis. So, this incident happened in Gulf of Mannar. Extreme weather events, more frequent and intense cyclone and storm heat waves, physically damages the reef structure. Example, coral reefs, Philippines is affected by severe tropical storm. Alteration of ocean current. Change in ocean circulation disrupts larval dispersal and nutrition availability. Impact reduced reef and regeneration survival. Example, Equatorial Pacific and Indian Ocean region experiencing current pattern shift. Biodiversity and livelihood loss. See, degradation of reefs leads to loss of marine diversity, affects fish population, tourism, coastal communities, depends on the marine ecosystem. Maldives, for example, Maldives large-scale bleaching even during El Nino year affects fisheries and tourism. Key impacted glands: loss of biodiversity, decline in fisheries, reduced coastal protection from the storm and surges, economic loss due to decline in tourism. So conclusion: coral reefs are highly vulnerable to global warming. Reducing the greenhouse gases emission, establishing the marine protected areas, restoring the damages, and implementing the sustainable management, coastal management, and are essential for the conserving ecosystem, protecting coral reefs, contributing to the achieving SDG 13. So and SDG 14, climate action and life below water. So in 2023-24, global coral bleaching event. In 2023-24, the global bleaching event reported by International Coral Reef Initiative and NOAA has impacted more than 80% of world coral reefs, showing urgency of action. No reef, no resilience. Save coral, secure for future. So this is one of the most comprehensive card. You can use it for revision. Keep following, keep supporting. Thank you.